ինքս խնդիրները բաժանում եմ երկու մակարդակի՝ տեխնիկական եւ բովանդակային, ինչպես դուք նշեցիք, կամ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, եւ պետք է նշեմ, որ օբյեկտիվ խնդիրներ այո ունենք, դա առաջնահերթ դատարանների ծանրաբեռնվածությունն է եւ այս ուղղությամբ արդեն բազմաթիվ քայլեր ձեռնարկվել են թոթափելու այդ ծանրաբեռնվածությունը, խոսքը վեճերի այլընտրանքային լուծման մեխանիզմների զարգացման մասին է, մասնավորապես հաշտարարության ինստիտուտի, առևտրային արբիտրաժի ինստիտուտի զարգացման մասին է եւ իհարկե դատական process-ների թվայնացման մասին է եւ ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ դեռ շատ անելիքներ ունենք անելու եւ շատ արագ պետք է փորձենք անել այնպես, որ ունենանք թվայնացված դատական process-ներ, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան թվային հարթակների միջոցով դատարան մուտք անել իրենց պահանջները եւ ստանան համապատասխան պատասխաններ իհարկե։ Ինչ վերաբերում է օբյեկտիվ, ոչ օբյեկտիվ խնդիրներին, այսինքն բովանդակային ավելի շատ խնդիրներին, դրանք հիմնականում կապված են դատարանների եւ դատավորների մասնագիտական պատրաստվածության հետ եւ նաեւ բարեվարկության հետ։ Alors, on est à Washington, mais je peux vous dire qu'ici, on se croit à Abidjan. Donc, la cérémonie va bientôt commencer et les Ivoiriens sont prêts à accueillir leurs fans. La fan zone est prête, le plateau est prêt, la nourriture est prête, le DJ est prêt. Donc, n'est pas organisateur qui veut. Et donc j'ai pu parler à l'ambassadeur qui est très fier de pouvoir dire que non seulement ils accueillent les fans pour cette cérémonie, mais tout au long de la CAN, ils pourront accueillir tous les pays qui n'auront pas l'occasion ou les ambassades qui ne pourront pas accueillir leurs fans. Ils mettent l'ambassade à disposition pour tous les autres pays. Así es, Yasmín. La Cancillería de Colombia en las últimas horas confirmó no solamente el envío de estos aviones, sino también que estaría viajando a la capital de los Estados Unidos esta misma jornada una delegación que incluiría al canciller saliente, la canciller entrante de ese. به نظر میرسه که آمریکا در جریانه، اما یه مقام ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که این موضوع مطرح شده، نگفته که راجبش صحبت شده. به هر حال شاید به همین خاطر هست که بلینکن چه آخر سفرش به این دفعه آخر به اسرائیل و چه قبلا چند اصل رو مطرح کرد در رابطه با شرایط بعد از این جنگ که یکی از اصول در همین رابطه رو سخنگوی او دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت. Victims' families commemorate the anniversary of a deadly Malaysian landslide. Welcome to VOA Asia Weekly. I'm Chris Casquejo in Washington. That story is just ahead, but first making headlines. In China, a powerful earthquake killed at least 135 people and injured more than 1,000, Chinese state media reported. Many survivors faced freezing weather Wednesday as rescuers dug through the rubble. The magnitude 6.2 earthquake on Monday in Gansu province is one of the deadliest since 2010, when the Yushu quake killed more than 2,600 people. Japan's Nippon Steel is acquiring U.S. Steel in a $14.9 billion deal set to close in the second or third quarter of 2024. The acquisition will help Nippon Steel, the world's fourth largest steelmaker, reach 100 million metric tons of global crude steel capacity, and it will significantly expand its production in the United States. І також зараз 1,5 мільярда євро від Європейського Союзу. Однак потреба надзвичайна. Потрібно 40 мільярдів доларів щороку. А домовленості, як ти зазначила, ні в США, ні в ЄС щодо великих пакетів поки немає. Однак, наприклад, в Міжнародному валютному фонді переконані, що і єС, і США зможуть затвердити масштабні пакети допомоги вже в першому кварталі наступного року. Well, actually, pro-Palestinian sentiment is not peculiar to Islamist parties in Turkey. It's a sentiment that's shared by a wide segments of the country. One of the most pro-Palestine politicians that we've had, for example, was from Ecevit, from a center-left party. So
Turkish society in general has been overwhelmingly pro-Palestinian, and I think Erdogan, in his remarks, I know he mentioned Hamas and he called it a freedom-fighting group. I think he was trying to reflect that sentiment, but what's been happening in the country recently is that pro-Palestinian sentiment has been eroding. And that's mainly because Erdogan's policies vis-à-vis the region, particularly in Syria. So Erdogan's, right after the Arab uprising in Syria, Erdogan's backing Islamist groups there created this backlash in the country, where now even Erdogan supporters are very critical, very skeptical about Turkey's efforts in Turkey's policies vis-à-vis the region. Yeah, so I still feel quite strongly that there is a problem of democracy in the Middle East, but also more broadly. And I think now that people are caring more about the Middle East and paying attention because of events in Gaza, it's maybe time to renew our conversation and debate around the future of the region. And I think as long as the Middle East is dominated by authoritarian regimes, there is going to be a basic instability. That the only sustainable option for the Arab world is to think about how more democratization, or any democratization, because now there's close to zero of that going on. And this gets to the kind of dilemma that I talk about in my book, which is we as Americans, we want democracy in theory, but we're not comfortable with the outcomes of democracy in practice in these countries. Why? Because in these religiously conservative societies, parties that we don't especially like, that are more conservative or even quote-unquote radical, are likely to come to power, or at least share in power. So we have to get over that dilemma and think about how we can learn to accept democratic outcomes that are not to our liking. And there's a lot at stake here, because if America is saying that it's a proponent of democracy, that the great struggle now is between democracies and autocracies like China and Russia and so on, it's hard for us to make that case if we're constantly undermining our own supposed commitments in the Middle East. The Middle East cannot stay as an exception if we're serious about a democracy agenda.